म्हजे गोंयचे भयणीनो आणि भावांनो, आज हांव तुमच्या मुखार थोडी उतरां उलयतां आनी ही उतरां तुमकां जाणकारी दिवपाक 17 तारखेर तुमी कित्याक पणजे येवपाक ते. Let me explain. We have called this meeting, we have called this assembly of people in Panji to articulate our strong views for repeal of Section 39 as also other provisions made by this government to the Town and Country Planning Act. आमचो विरोध कितें? Section 39A हो कित्याक रिपील करपाक जाय? तुम्ही आता आयकलां इतले 6 म्हयन्याक आमची मागणी कितें ती. गोंयांत एक रिजनल प्लॅन आसा, तो प्लॅन रिजनल प्लॅन 21. म्हणजे हो प्लॅन तयार केल्लो टू बी इफेक्टिव्ह अप टू 21. तेच फाटल्यान कितें? सरकाराक हक आसा सेक्शन 17(1)A कायद्या प्रमाणे हो प्लॅन रिवायज करपाक, हो एक प्रोसेस सुरू करपाक, नवो प्लॅन हाडपाक. हे सरकारांनी आजपासून केलें ना. पूण आमी चोयतात कितें? 2018 Section 16B टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्टाक एमेंड करून हाडली. सरकार कोण? भाजपाचं सरकार. मुख्यमंत्री कोण 2018 ते तुम्ही जाणात. पहिले पावटीक 16B रिजनल प्लॅन, आउटलाइन डेव्हलपमेंट प्लॅन एमेंड करपाचो पावर घेतलो सरकारान आणि विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसिजर एक रिजनल प्लॅन तयार करपाक और आउटलाइन डेव्हलपमेंट प्लॅन. लोकांनी विरोध केलो. गोवा फाउंडेशनान पेटिशन चॅलेंज केलें हायकोर्टान आणि सरकारान हो सेक्शन 16B फाटी घेतलो. पण एक बरें, सेक्शन 16B फाटी घेतलो, पूण एक वाटेन सेक्शन 16B फाटी घेतलो आणि सेक्शन 39A हे कायद्याक हाडलो. आणि सेक्शन 39A हो फायदो कोणे घेतला आणि सेक्शन 39A आमी विरुद्ध कित्याक करतात हे लोकांक जाण जावपाक जाय. सेक्शन 39 फायदो कोणा येयला? एक मंत्र्यांक वा तेमच्या फॅमिलीक वा तेमच्या फॅमिलीच्या कंपनीक, आमचे सिटींग MLAs गोंयचे, पयलीं आमदार आसले ते पॉलिटिकल लिडर्स आणि मोठे बिल्डर्स
estate developers, real estate developers, नॉर्थ इंडियाचे, मुंबईचे, थोड्यात बी साऊथ इंडियाचे. आणि हे सेक्शन 39A तेमी कितें केला? नॅचरल कवर आणि हॉर्टिकल्चरल लँड्स जी येतात डेफिनेशन एग्रीकल्चर हेंचो झोनिंग बदल करून सेटलमेंट हाडला. नाव रिजनल प्लॅनान सेटलमेंट एरिया कितली आसा ती ही सेट आउट. आणि कोणें तरी रिजनल प्लॅन वाचलो ओ गोवा फाउंडेशनाचें पुस्तक आसा तितून तर गेल जाल्यार यू नो वॉट इज द एरिया ऑफ द सेटलमेंट एरिया फॉर गोवा. म्हणजे आमचे हे सरकाराक एकच, जर तर ऑर इफ द 21 प्लॅन is no longer meets the requirements for settlement, then तुम्ही सेक्शन 71 प्रोसेस करात. आणि सेक्शन 71 प्रोसेस करपाक तुम्ही लोकांचे मागणी आयकप पडटले. विलेज पंचायती कडेन कन्सल्टेशन करूंक पडटलें. आणि तशेंच जायते दुसरे NGOs तेमच्या कडेन. तुमकां नाका, यू वॉन्ट टू बायपास दिस. आनीक तुम्ही हाडलो सेक्शन 39A. आणि सेक्शन 39A खाते कोणाचे? टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मंत्री विश्वजितराव राणे, चेअरमॅन ऑफ टाउन अँड कंट्री बोर्ड विश्वजितराव राणे, आणि हांवें वाचले प्रमाणे मिसेस राणे जी एक आमदार आसा, शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड. सेक्शन 39A कितें म्हणटा? It says the government on its own or an application by a party can consult etc. and re-notify. आमचो एकच प्रश्न, question to this government. First, please tell us what is the population of Goa? 15 लाख, 17 लाख. गोंयकारांचे पॉप्युलेशन कितली वाढला? And do Goans require additional land for settlement? Any additional land from where? खंयच्या गांवांचे? आणि हे गांवांत सरकारान कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी केल्या हा न्हय. हांव परत इश्यू तुमच्या मुखार दवरना की युअर पीपल नो that carrying capacity has not been done and it has been put in the waste basin or waste basket. कित्याक if carrying capacity is done, लोकां मुखार फॅक्ट्स येतलेत की आमच्या गांवांनी उदो ना, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी ना, सिवेरेज फॅसिलिटीज नात, गार्बेज डंपिंग फॅसिलिटीज नात, आणि रस्ते नात. हे मुखेल फॉर एनी डेव्हलपमेंट, हे मुखेल. सेक्शन 39A हे काय विचारनात. आणि एक इलस्ट्रेशन दिता हांव. सेक्शन 17(2)
जो हायकोर्टान स्ट्रायक डावन केला, सेक्शन 39A. सेक्शन 17 हांव कित्याक उलयतां की आमचे भयण्यो आनी भाव आनी भुरग्यां कारापूरचे तेमी एक आंदोलन कोमेस केलां, झगडटात आपल्या गांव राखपाक. आनी हे जमीन कोणाची? आमची माहिती प्रमाणे ही जमीन आसली राणे 70चे कारापूरचे आनी दुसरो आनी एक आमचे विश्वासराव राणे केरींचे. आमी तेजे आतां तो इश्यू आमी काडना. इश्यू येयला की सांगले प्रमाणे 2021 रिजनल प्लॅन 2023 सेक्शन 17(2) इनकॉर्पोरेट केलो. आणि सेक्शन 17(2) कितें म्हणटा? टू करेक्ट एरर्स वॉट एवर लँग्वेज ती आमकां येना. पूण गोंयच्या लोकांक हांव एकच विचार करतां, put it to you, if the regional plan itself 2021 expire had to expire, a period had to be was up to 21, and तेच नंतर अंडर सेक्शन 71 रिव्हिजन करपाक जाय आसलें. 2023 what are the errors to be corrected? हांव लोकांक विचारता, प्लॅन काबार जालो आनी 23 हो सरकार खात कोणाचो? आमचो विश्वजीत राणेचो. टू करेक्ट एरर्स. आमी पिशे, are we not rational people? If the plan term has come to has expired and it can be revised, how can you contend that there are inadvertent errors of a plan which is already has exhausted the period? And हातूंत कारापूरचो इश्यू येता. कित्याक हे कारापूर एस्टेटचे जागे जे आसात न्ही, तातूंत there was a 10-meter proposed road. That land आणि साइड लँड त्याने जे कारापूर एस्टेटान खरेदी केलें ते 10 meters रोड. प्लॅनिंग प्रोसेसाक हो 10 meter रोड कोण करता? प्लॅनिंग कमिटी. कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी? पब्लीक वर्क डिपार्टमेंटाची. पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट हितून भाग घेयना. आनी टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड अंडर chairmanship of Mr. Rane, and Mr. Rane acts on behalf of the government. He can't do that under the business rules. It's another issue. ते करेक्ट करता. Now, कायद्या प्रमाणे this is the case of आमी कितें म्हणटात bias. And every administrative act based on bias has to be set aside. हो इश्यू गोवा फाउंडेशनान हायकोर्टामध्ये मांडला, and we expect the High Court to decide according to हांव जो म्हणटा न्ही is my personal opinion, prima facie opinion, or as I understand the law of bias. A person interested can't sit on that committee to recommend. हातूंत मिस्टर विश्वजीत राणे आणि त्याची बायल
are both parties are directors of Karapur Estates who applied for the permission to rectify a proposed 10-meter road. Now, what is wrong if there is no planning? The thought process, the planning लोक असले ते सांगला की there is a need for a road. What is the inevitable error? मागीर पळयात. Based on this inevitable error, आता हांव फक्त इलस्ट्रेशन घेता आमचे कारापूरचे लोकांचे. कोणेय त्या जाग्यार डेव्हलपमेंट wants to develop, and that exceeds 20,000 built up area for construction of buildings or development of a larger area of 50 5 hectares and above, 50 hectares and above, then there is a notification also brought by the Government of India, Ministry of Environment, 2006 notification. And notification स्पष्ट असा, very 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 clear की anywhere एक प्रोजेक्ट तर करपाक जाय जाल्यार प्रोजेक्ट म्हणजे बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा which will consume 20,000 square meters built up area, prior permissions required from the appropriate committee under that notification. In this case, nothing has been done. Now, section 17(2) दोन एंटिटी आसात. एक सरकार and दुसरो chairman town and country planning board. Now, chairman town and country planning board has chief planner, but हो exercise करता कोण board, where these gentlemen are, the chairman, wife is a member, and under business rules, if there are various departments, then all these departments have to be involved. Now, how zag daketa it is under waterworks, CADA. Now, CADA has salary, water resources department beside. If environment issues are involved, Department of Environment is solved. So when the larger perspective was what is the government, notification elna ki power has been exercised on behalf of the governor. आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाक संविधानाक संविधान म्हणटा की all administrative acts must be exercised in the name of the governor. Here notification and must be authenticated on his behalf. Here notification ना तेना. आणि हे ना जाल्यार काय दिकीत म्हणटा. मनोहर पर्रीकरान मोबिल बुद्धनाचेर केस घातली when he gave rebate or allowed rebate to some companies, आणि ही केस सुप्रीम कोर्टान पावली. आणि सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाचो जजमेंट अपहेल्ड केलो की if it is not in the name of the governor note and authenticated by a person duly, then it's an act of an individual minister which is illegal.
Now, I mean, I have in notification, I have read them, except the chief town planner, except using the word government has approved, हो government कोण तो आमकां गोंयकारांक आजपासून कळलो ना. आमी असम्पशन आसात की it is the minister in charge of town and country planning board. According to me, this is illegal, बेकायदेशीर. So गोंय जात कितें and why are we enough is enough movement opposing this? This illegal conversion जे चालू असते and in spite of objections हांवें 2 लेटर बरयल्यात the chief at town and country planning board and secretary town and country planning board and मुख्यमंत्र्याक बी. In spite of that, एक समनाक एक नोटिफिकेशन येता अंडर सेक्शन 39A. आणि कन्वर्शन किचे? What are the lands converted? Natural habitats आणि horticultural land falling under agriculture. If we are going to protect Goa's ecology and environment, natural ecosystems have to be protected. So to this government, my question is, why are you allowing in the name of so-called development, which is to enrich builders, real estate developers, and their connection to politicians, to destroy this small land of ours, which we are fighting for? कोण म्हणटलो तूं कित्याक ना परवां 17 why are you not there? I must express my हांव लोकांक मागता गांवांनी येयात, एकठांय जायात आनी तुमची भावना जे तुम्ही मडगांवां, पणजे, मडगांवां, म्हापश्यां आनी सगळ्या तालुक्यांक एकठांय जावन आमकां तुमचो तेंको दिलो, तो तेंको 17 तारखेक दाखयात. वाय? की सांगपाक गोंयचो लोक आज तयार ना घरान बसपाक टू सी the destruction and the sale of their lands to real estate developers, to builders, and with connivance of these politicians. हें गोंय आमचें, हें गोंय आमी राखपाक जाय आमकां आनी फुडले आमचे those will come after फुडले पिळगेक. देखून हो म्हजो उलो तुमकां. आज हांव गोंयांत ना, म्हाका फॅमिली फंक्शन आसलें, therefore I have to be out of India. पूण हे विदेशी गांवांसून म्हजो उलो म्हजे गोंयचे भयणीनो, भावानो आनी मुखेल आमचे तरणाट्यांक आमी हो गांव इतले वर्सां सांबाळ्ळो. फ्रिडम फायटरान पुर्तुगेजची गुलामशाहीक भायर काडपाक
दोतोर जॅक सिक्वेरा आणि दुसरे गोंयचो एक प्रांत कोंकणी प्रांत म्हणून सांबाळपाक आणि आमी सगळे जे कोंकणी परजेचे आवाज जे लोक एकठांय जाल्ले ही कोंकणी भास सांबाळपाक आणि हें गोंय सांबाळपाक आनी एक पावंडो तुमी घेयात आणि आमी फाटीं सरपाक नात. हे आमचें गोंय सांबाळपाक जाय. हे आमचें गोंय आमच्या गोंयचे भुरग्यांक ही जमनी जो आसात न्ही एक 20 वर्सांनी 100 वर्सांनी तेमच्या फुडें येतात तेमकां जमनी मेळपाक जाय. वी कॅनॉट चेंज agricultural lands contrary to the laws in force. हो म्हजो उल्लो तुमकां. यात 17 तारखेर आमचे कोर कमिटी आसा तेमी ऑर्गनायझेशनल कॅपॅसिटी दाखयल्या ते आसतले तुमकां आदार दिवपाक. एक मेमोरंडम आमी परतून दितलेत की आमी जाणात एवरीथींग हॅज टू गो लिगली आणि ही मिटींग 17 तारखेक आमचे वांगडी जे आसात आमचे आनी दुसरे जे लोक एकठांय जातले ते उलयतलेत आणि आमचे समजोण्यो तुमचे मुखार दवरतलेत. हो उलो म्हजो मुय फक्त आमी जे म्हणटात नीज गोंयकार हो उलो म्हजो दिस कॉल is not only for Nis Goans, as we like to use the word, but all those who are settled in Goa, who have made Goa their home for the last several years, and who have participated in its development in fields of culture, social development, and various other facilities. But this land can't be sold to builders and real estate developers. This connection between the nexus between the politician and these gentlemen have to be broken. We have to stand by the regional plan. And if the regional plan has to be reconsidered, Barasa, use section 17.1, consult people across, but we will not allow you to use 39A, to use 17.2, and use 17A to destroy our hills and forests. हो म्हजो उल्लो गोंयचे आमचे लोकां कडेन म्हजी एक विनंती तुमकां, माय कॉल टू यू, जे भाशेन तुमी येवंक शकतात, एसेंबल आनी हे आमच्या मुवमेंटाक तेंको दियात, तुमचो सपोर्ट दियात. आनी आमी सगळे हांव कोणाचोय आभारी म्हणून आमी गोंयकार गोंयचे लोक हे आमी करतात आमकां फुडले पिळगेक आनी हो आमचो एक प्रांत कोंकणी लोकांचो आसपाक जाय, कोंकणी लोकांचो प्रांत. सगळ्यांक देव बरो करूं.